evening all. Namo Buddhaya. Very warm welcome to our regular Saturday evening Dhamma blessing program hosted by Lecture Dhamma Buddhist Center every Saturday evening. This is the highest form of dana. When we sponsor Dhamma, sharing of the teachings, it bears the highest form of meritorious blessings as we help others to benefit from the teachings of the Buddha, also share the noble teaching to be existed for the betterment in the future. That is why, as a contribution to keep the Dhamma alive, Dhamma Dana is the highest form of Dana. If you would like to sponsor any of these regular Saturday evening programs hosted by Lecture Dhamma Buddhist Center, you also can bear those higher merits to remember your special occasions or in transfer of merits in loving memory of the beloved ones and some other important occasions. Teruvan Saranai සියලු දෙනාටම සෑම සෙනසුරාදා දිනකම ලෙක්චර් ධම්මනිකේතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මගින් පවත්වන ධර්ම දානමය පින්කමටයි ඔබ හැමදෙනාම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ධර්ම දානමය පින තමයි පින්කම් අතර ශ්‍රේෂ්ඨම පින්කම. සම්බුද්ධ දේශනාව සජීවීව පවත්වාගෙන යන්නට කරන උපකාරයක් වගේම ඒ උතුම් ධර්මයේ සැඟවෙන්නට නොදී අනිත් අයගේ ජීවිතවලටත් ආලෝකයක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් සලසා දීම මේ ධර්ම දානමය පින්කම තුලින් රැස් වෙන නිසා එය ශ්‍රේෂ්ඨම දානයේ බවට පත් වෙනවා. ඔබටත් මේ උතුම් පින්කමේ දායකත්වයක් අරගෙන ධර්ම දානමය පින රැස් කර ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතයේ වැදගත් අවස්ථාවන් සිහිපත් කරගෙන ඒ වගේම මියගිය ඥාතීන් සිහිපත් කරගෙන පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම ආදී කටයුතු සිදු කිරීම පිණිස අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ නිලංක රන්කොත්ගෙදර මහත්මයා, ඉවන්ති රන්කොත්ගෙදර මහත්මිය, චැනල් දියණියන්, කැලුම් පුතණුවන්, කෙවින් පුතණුවන් ආදී පවුලේ සියලු දෙනා විසින් වස්සාන කාලයේ සිදු කරන මේ උදාර පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන මේ සතියේ සිදු කරන ධර්ම දානමය පින එවැගේම බෝධි පූජා ආශිර්වාදය තුලින් නිලංක රන්කොත්ගෙදර මහත්මයාත් ඉවන්ති රන්කොත්ගෙදර මහත්මියත් තමන්ගේ යුග දීවියේ විවාහ ජීවිතයේ 20 වෙනි සංවත්සරය සිහිපත් කරගෙන දෙපළගෙම ජීවිතවලට ආශිර්වාද ලබා ගන්නටත් ඉදිරි අනාගත ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නටත් මේ පින්කම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ අයට මේ ගත කරන 20 වෙනි සංවත්සරය ඊටාම සැනසෙලිදායක ප්‍රීතිමත් වාසනාවන්ත සංවත්සරයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙනයි මේ උදාර පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මෑතක තමන්ගේ පවුලට එකතු වුණු පින්වත් පුතණුවන්, කෙවින් පුතණුවන්ගේ 4 වෙනි මාසය සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන මේ වස්සාන සමයේ ආශිර්වාද ලබා දෙන්නට ඒ වගේම අනිකුත් දරුවන් වන ෂෙනෙල් දියණියටත් කැලුම් පුතණුවන්ටත් ආදී කොට ඇති පවුලේ සෑම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා දීමටත් මේ පින්කම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටම නිලංක රන්කොත්ගෙදර මහත්මයා, ඉවන්ති රන්කොත්ගෙදර මහත්මිය,
Chanel Rankot Gedara, Kalum Rankot Gedara, Kevin Rankot Gedara, Adi Kotati Paule Sirdinatam, Ayurarogya Bhagya Sampat Salaseva, Niduk Nirogi Bhave Salaseva, Sialuma, Jivita Abhimatartyan, Istasiddha Veva, Kela Pratana Karano. වගේම විශේෂයෙන් දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන් සිහිපත් කරමින් මිය පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ඒ වගේම ආශිර්වාද කිරීමත් මේ පින්කම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අභාව ප්‍රාප්ත සියලු ඥාතීන් මේ පින් අනුමෝදන්ව සැපයටපත් වේවා, දුකින් අත මිදේවා, නිවනින් සැනසෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් අනිකුත් පවුලේ සියලු දෙනාටමත් ආයුරාෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පත් සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරගෙනයි අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. You also sponsor these programs we are having regularly on every Saturday. If you would like to sponsor these programs, let us know. This week, during this Vassana retreat season, this program is being sponsored by Mr. Nilanka Rankot Gedara, Mrs. Ivanti Rankot Gedara, daughter Chanel Rankot Gedara, son Kalum Rankot Gedara, son Kevin Rankot Gedara. Especially to wish them all the good health and protection, particularly to mark the 20th wedding anniversary of Mr. Nilanka Rankot Gedara and Mrs. Ivanti Rankot Gedara. They are hosting and sponsoring this weekly Dhamma program today to get the blessing for their wedded life, their marriage life, while they were stepping into the 20th milestone of their family together. We dedicate this blessing for the success and the upliftment of all their aspirations in the future. May all their aspirations be fulfilled. May the blessings of the Buddha Dhamma Sangha be with them for the protection and good health of the life. Also, they would like to share the blessing for all their beautiful 3 children, especially their new added son, Kevin Rankot Gedara, who is now 4 months old, and to welcome him with blessings, they are sponsoring this program. Also, they are dearly sharing the blessing of this Dhamma Bodhi Pooja blessing to daughter Chanel, son Kalum, son Kevin, wishing all their future education, all their studies, and all their future activities a success. Therefore, it's a very special occasion that all the children are being shared the noble blessing of this special program for the good health and happiness. May the blessings be with them for the success and happiness. Also, they would like to remember their both side parents to share the blessings at this occasion, to wish them good health and happiness. Also, they would like to dedicate the merits for the departed relatives and friends. May all the departed relatives and friends equally share these blessings and attain the supreme bliss of Nibbana. Also, may their beloved parents who gave them inner strength, courage, confidence, education, discipline to lead a good life, may the parents also have the greatest merits on this occasion, and may they also be well and happy. Bearing those in their heart, they are very compassionately sponsoring this Vassana season weekly retreat Dhamma program. Now we are going to start our program by observing 5 precepts and paying our homage to the Buddha Dhamma Sangha Bodhi Pooja. After that, we will have a Dhamma sermon in Sinhala. Then we'll have a special chanting as we regularly do during the Vassana season. Very particular, very powerful discourse, Dhamma Sutta,
the discourse set in Dhamma, wheel of Dhamma set in motion. We chant that discourse. After that, we will have an English Dhamma sermon. To observe the 5 precepts, please be prepared to say the Namo Tassa 3 times. Pansil Samadan Vimata me velavedi හැම දිනාම නමස්කාරය 3 වරක් කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาชาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු මේ වෙලාවේදී අපි හැම දෙනා එක්කම තුනුරුවන් වන්දනා කරමු. Let us pay our homage to the Buddha Dhamma Sangha together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vidyācarana sampanno sugato lokavidu anottaro purisa dhamma sarati sattā deva manusānaṁ Buddho Bhagavati Buddhaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranaṃ gacchāmi Svākkāto Bhagavata Dhammo Samrittiko Akāliko ehipassiko Naiko Pajjataṃ veti tammo viññuriti Dhammaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranaṃ gacchāmi Supadipanno bhagavato sāvaka saṅgho Udupatipanno bhagavato sāvaka saṅgho Ñāyapatipanno bhagavato sāvaka saṅgho Sāmīti patipanno bhagavato sāvaka saṅgho
යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤත් කෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සම්බං සම්පදානේ සුපතිත්තිතං සාරීරික ධාතු මහෝදි උපුන්ද රූපං සකලං සදාං යස්ස මූලේ සිංහෝව සම්බාරි විජයං අකා පද්නෝ සබ්බං යුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාථේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ ගන්නසාරප්පදිත්තේන දීපේන තම දංසිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන රූපේනං සුගන්ධිනා පූජේ පූජනීයං තං පූජාවාදන මුත්තමං අන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සම්තතින් පූජයාමි මුනිමුක්තස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන මේන පුඤ්ඤේන මේතේන සබාමි මුක්ඛං උප්පං මිලායාති අතමයි ධම්මේ කායෝ තකායති විනාශභාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මිත්තං භගවා පතිගන්ධාතු උත්තමං අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්ධාතු උත්තමං අදිවාසේ තුනෝ බන්තේ සබ්බං සද්දාය පූජිතං අනුකම්පං පතිගන්ධාතු උත්තමං ආයේන වාචං චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිත්තික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපාටිපන්න අනුත්තර
ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ යාව නිබ්බාන පත්තියා ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Now we are moving into our Sinhala Dhamma sermon. That would take about 20 minutes. During that time, if you are not familiar with the language, please do practice few minutes of meditation with the intention that you are listening to the Dhamma. Dhamma Anusati, recollection of the Dhamma or listening to the Dhamma is a subject of meditation, form of meditation, that you are sitting quietly and listening intentionally to the words of the Buddha. It's a form of meditation. After that, we will continue our program in English. Now we are starting our Sinhala Dhamma sermon. හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලබන්නේ ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති ශාස්ත්‍රපති පඬිත ධාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ මේ වස්සාන සමයේ පැවැත්වෙන විශේෂ ධර්ම දේශනාව සිදු කරන ලෙස අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. කවුරුත් ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් සාදුකාරයක් පවත්වමින් ධර්ම ශ්‍රවණයට සම්බන්ධ වෙන්න. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्ग मोक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං වදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒක පුග්ගලෝ උපජ්ජති උපජ්ජමානා බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය අත්තාය හිතාය දේව මනුස්සානං තී. මුලාසනේ වැඩ සිටින ලිත්ව ධර්මනිකේතනාරාමාදීශ්වර ශාස්ත්‍රපති අකුරුල සමිත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. අද දිනෙහි වස්කින්කම් මාලාවේ අද දින දායකත්වයේ දරන ලංක මහත්මයා ප්‍රදාන ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේ ආරමුණ විහාරාධිපතින් වහන්සේ සිහිපත් කරන්නට යෙදුණා. තමන්ගේ යුග ජීවිතයේහි ඊටාම සුවිශේෂී සම්දිස්ථානයක් වන විවාහක ජීවිතයේ වසර 20ක් පිරීම නිමිති කරගෙනයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසාම මේ සඳහා සූත්‍රයක් ත්‍රිපිටකයේහි අදාළ වන සූත්‍ර ආශ්‍රයෙන් අප තෝරාගත්තේ
අංගුත්තර නිකායට අයත් සමජීව සූත්‍රය. සමජීව සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විවාහක ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න සාර්ථක වන්නේ කෙසේද කියන කාරණයයි මේ සූත්‍රයේහි අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් වසර 20ක ජීවිතය පිළිබඳව ආපස්සට හැරිලා බැලුවාම බොහොම මහන්සි වෙලා උත්සාහයෙන් දරුවන් සකස් කරගනිමින් රැකී ආරක්ෂා කටයුතු සිදු කරගනිමින් අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරගනිමින් නව ජීවිතයට අර්ථයක් එකතු කරගන්න මේ පවුලේ සියලු දෙනාම කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ සූත්‍රය මේ අවස්ථාවට ඉතාම උචිත වන බවයි අපගේ හැඟීම. මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ නකුල මාතා නකුල පිතා කියන මේ දෙදෙනාට. සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් සූත්‍ර කිහිපයක් මේ නකුල මාතා නකුල පිතා සම්බන්ධව ත්‍රිපිටකයේ අන්තර්ගත වෙනවා. මෙතනදී භග්ගව කියන බමුණගේ සම්බන්ධ ආරාමයක එහෙම නැත්නම් උයනක බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින අවස්ථාවේ බුදුන් වහන්සේ මේ කියන ගෘහපති දෙදෙනාගේ ගෙදරට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ ගියපු අවස්ථාවේ තමයි මේ කරුණු ටික බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙදෙනාට ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් මේ නකුල පිතා නකුල කියලා කියන්නේ යාගේ පුතා. දැන් ත්‍රිපිටකේ අපිට හම්බ වෙන අවස්ථාවක් තමයි අම්මගේ නමින් දරුවා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පියාගේ නමින් දරුවා හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී පුතාගේ නමින් තමයි අම්මයි තාත්තයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. නකුල පිතා. එතකොට මෙයා කියනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආසනයක් පනවලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි බොහොම සමගියෙන් ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ භවයේ සමගියෙන් ඉන්නෝ වගේම හිතින්වත් කරදරයක් දෙදෙනාට කරලා නැහැ. ඒ වගේම කයින් කොහොමවත් කරලා නැහැ. හිංසනයක්, පීඩාවක්. බොහොම ආදරණීය පවුලක්. ආදරණීය දෙපළක්. එතකොට දරුවෙක් ඉන්නෝ. එතන ඒ අවස්ථාවේදී තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කරන්නේ. ඇත්තටම නකුල පිතා සඳහන් කරනවා, නකුල මාතා සඳහන් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි මේ දැකපු දවසේ ඉඳලා බොහොම තරුණ කාලේ අපි දැක්කේ. ඒ දැකපු දවසේ ඉඳලා අපි බොහොම ආශාවෙන් කරුණාවෙන් කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා අපි මෙලව පස්සෙත් එකට යන්නට කල්පනා කරනවා. පෙර සංසාරික ජීවිතේ යන්න කියලා එහෙම අදහසක් තියෙනවයි කියලා මේ දෙදෙනා බුදුහාමුදුරන්ට සඳහන් කරනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු කීපයක් සඳහන් කරනවා. ඒ අයට සංසාරික ජීවිතයේ ඒ විදිහටම යන්න එකට හමු වෙන්න ඒ ආදී වශයෙන්. බෝසතාණන් වහන්සේගේ චරිතේ යසෝදරා දේවිය ගත්තාම සංසාරික ජීවිතේම එකට ගියපු කතාවක් අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් ආසියානු අපේ සමාජයේ අපි විශ්වාස කරනවා පෙර සංසාරේ ඉඳලා අනාගතයේත් අපි එකට කටයුතු සිද්ධ කරනවා කියලා. ඉතින් මේ මෙතන මේ සූත්‍රයේ මේ දෙදෙනා එකට යන්න කල්පනා කරනවා. සමහර අවස්ථාවල එහෙම නොවන අවස්ථාත් අපිට දකින්නට තිබෙනවා. ඉතින් එකට යන්නට අවශ්‍ය කරන ගුණධර්ම කිහිපයක් ප්‍රගුණ කළ යුතු බව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් විවාහය පිළිබඳව කල්පනා කරාම ඉන්දියානු සමාජයේ විවාහය ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ත්‍රිපිටකයේ කරුණු තියෙනවා වගේම Hindu සමයේ තිබෙන ප්‍රධානම ප්‍රාමාණික මූලාශ්‍රය තමයි කාම සූත්‍රය. කාම සූත්‍රය ලියන්නේ වාත්ස්‍යායන කියන පඬිවරයා. එතුමා ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න කරුණු
සඳහන් කරමින් තමයි කාම සූත්‍රය රචනා වෙන්නේ. ඒ කාම සූත්‍රයේ පදනම් කරගෙන කෝට්ටේ යුගයේ හිටපු රාහුල හාමුදුරුවෝ ලියලා තියෙන පොතක්. ඒ පොත කාව්‍ය සේකරය. කාව්‍ය සේකරේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සත්තුබත්ත ජාතකය පදනම් කරගෙන ලියන මේ කාව්‍ය සේකර පොතේ විවාහ දිවියට අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. කෝට්ටේ යුගය කියලා කියන්නේ ලංකාවේ තොටගමුව විහාරයේ වැඩ හිටපු රාහුල හාමුදුරුවෝ තමයි මේ පොත කාව්‍ය සේකරය මහා කාව්‍ය රචනා කරන්නේ. ඉතින් විවාහයට උපදෙස් ලබා දීම ඒ කාලේ පැරණි කාලේ ඉඳලම තිබිච්ච ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් මේ කවි පොතේ තමයි ඔය ප්‍රසිද්ධ කවි කිහිපයක්ම මම මේ අය අහලා තියෙන පෙකණිය නොදක්වා සලු ඇඳ බොලට දක්වා නොපවතන සක්වා සිනා නොමසන් දසන් දක්වා කියන කවිය සඳහන් වෙන්නේ මේ කාව්‍ය සේකරේ. ඒ වගේම මේ බමුණාට දෙන උපදේශ මේ කවි පන්තිවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. පිරිසුදුකම පිළිබඳව, ස්වාමියාට දක්වන ආදරය පිළිබඳව ආදී වශයෙන් උපදේශයන් සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කවියකුත් මේ කාව්‍ය සේකරේ සඳහන් වෙනවා. තමා හිමි සිතු ලෙස දුටුවොත් වෙනත සෙනෙහස නුවන් කඳුලෙන් මිස යලිත් නොකියන් බසින් පිළිවිස. බමුණට සඳහන් කරනෝ තමන්ගේ ස්වාමියා යම්ම විදියකින් වෙනතක දුටුවොතින් සෙනෙහස වෙනත දුටුවොත් වෙනත සෙනෙහස නුවන් කඳුලෙන් මිස යලිත් නොකියන් බසින් පිළිවිස. සරලාර්ථය ගත්තොත් විවාහක දෙපළකට ස්වාමියා හෝ වෙන අවස්ථාවක වෙන කෙනෙක් පිළිබඳව සෙනෙහස වෙනත ගියොත් නුවන් කඳුලෙන් මිස කල්පනා කරන්නලු වාද විවාද වලට නොගෙහිලා සාකච්ඡාවෙන් ඒ වගේම නුවන් කඳුලෙන් මිස නුවන් ඇස් වලට කඳුළු කියලා අඬනවලු. අඬමින් වාද විවාද නොකර සමගි සම්පන්නව කටයුතු කරනවලු. ඉතින් මේ කවි තියෙන නොඑක අවස්ථාවල හිමි වෙතට යන කල අබරණ සුවඳ මන කල පට පිළියෙන් මුදුල යන්න සැරසී ලෙසින් සිරි කල මේ සඳහන් කරන්නේ කාව්‍ය සේකරේ. ඉතින් මේ ආදි වශයෙන් උපදෙස් ලබා දෙමින් අතීතයේ අපේ සමාජයේ විවාහක ලෞකික ජීවිත සාර්ථක කරගන්න උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බග්ගව කියන මේ ප්‍රදේශයේදී බමුණාගේ උයනේදී සඳහන් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙලොව ජීවිතේ විවාහ ජීවිතේ වගේම මින් මතුවටත් විවාහක ජීවිතේ එකට ගමන් කරන්නට අවශ්‍ය කරන කරුණු කීපයක්. ඒකේ පළවෙනි අවස්ථාව බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ දෙදෙනා අතර තිබෙන කැමැත්ත එකට සමාන වෙන්න ඕන. ඒ වගේම වගකීම් ගැනීම, වගකීම් පැවරීම වගේම වගකීම් දෙදෙනා අතර සමව බෙදී යන්න ඕන. ඒ වගේම වළක්වන්න ඕන යම්ම කිසි නරක දේවල් වලින් කරනවා නම් ඒ වගේම නොගැලපෙන දේවල් සිද්ධ කරනවා නම් එකිනෙකාට වැළැක්වීම් කටයුතු සිද්ධ කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ධර්මය අනුව ජීවත් වෙනවා. යහපත් වචන ප්‍රකාශ කරනවා. ප්‍රියං වද යහපත් වචන ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම සතුටු වෙනවා, ප්‍රමෝදයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම සම සීලයෙන් යුක්ත වෙනවා. පංච සීල ආදී සීලයෙන් යුක්ත වෙනවා, සම සීල. ඒ වගේම ධර්මයේ හැසිරෙනවා. ඒ වගේම සතුරන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එතකොට මේ ප්‍රියං වද යහපත් වචන මේ කරුණු අපේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේදී අපි දන්න කියන කරුණු
මම මේකෙන් මතු කරලා ගන්නේ ප්‍රියං වද යහපත් වචන. යහපත් වචන කිව්වහම පෞල් ජීවිතයක් නෙමෙයි ඕනම කෙනෙකුගේ වචනයෙන් මිනිස්සුන්ගේ හිත් බිඳවන්නත් පුළුවන්, මිනිස්සුන්ගේ හිත් සනසන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රියං වද කියලා කියන්නේ ප්‍රිය වචන. ප්‍රිය වචන කියලා කියන්නේ අනිකාගේ හිත් නොරිදෙන වචන භාවිතා කරන්න ඕන. දැන් මේ කාවිසය කිරීමේ තියෙනවා හිමි ගමනක් ගොසින් එන විටදි සතොසින් නොඇනවා දාසින් තෙමේම පය සෝදවන් සතොසින්. මේ සරලව කිව්වොත් ගෙදරට එනකොට ගෙදරට ස්වාමියා වැඩට ගිහිල්ලා ගෙදර එනකොට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ස්වාමියාව හොඳ සිතින් පිළිගන්නලු. මේ බොහොම කාලයකට කලින් දීපු උපදේශ. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරන්නේ මෙතන බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන ප්‍රිය වචනය දෙදෙනා අතරටම අවශ්‍යයි. කිරි වතුරයි වගේ එකට ජීවත් වෙන්න කියන ප්‍රකාශනයක් තමයි මේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන කරුණු අතර ශ්‍රද්ධාව, වගකීම් පැවරීම, පාපයෙන් වැළැක්වීම, ධර්මයට අනුව ජීවත් වීම, සමසීලයෙන් යුක්ත වීම ආදී වශයෙන් කරුණු කිහිපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ විවාහක දෙපළකගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට ඉවහල් වෙන බව දේශනා කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අද සමාජයේ උගත් බුද්ධිමත් තරුණ පරම්පරාව උගතුන් හැටියට ජීවත් වෙන මේ අය මේ කරුණු අවබෝධයෙන් අඩු වැඩි වශයෙන් අපේ විවාහක ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න භාවිතා කරලා තිබෙනවා මේ දක්වා. ඉතින් දරුවන් සමග කටයුතු සිද්ධ කරනකොට මේකේ ඒ විවාහක ජීවිතයේ තිබෙන ස්වභාවය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳින තරුණ දෙපළක් හැටියට ආදර්ශ සම්පන්නව කටයුතු සිද්ධ කරනවා. විවාහය කියලා කියන්නේ විවහති කියන පද දෙකකින් සංස්කෘත පදයකින් නිපන් පදයක්. වහති කියන්නේ උසුලනවට, විවාහය කියලා කියන්නේ ඒකෙන් හදිච්ච පදයක්. අරගෙන කැටුව රැගෙන යනවා කියන වගේ අදහසක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ධර්මානුකූල කුටුම්බයක් හැටියට, පෞල් ඒකකයක් හැටියට වසර 20ක කාලයක් ආපු ගමන් මඟ පිළිබඳව මේ අයට සතුටු වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ ආපු ගමන රෝසමල් යහනාවක එහෙම නැත්නම් සුරංගනා කතාවක වගේ නොවුනත් ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී අවබෝධයෙන් තමන්ගේ වියුතු සියලු වගකීම් යුතුයකම් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගනිමින් ආදරය, කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රියෙන් යුක්තව කටයුතු සිද්ධ කරන පවුල හැටියට ශ්‍රීලංක මහත්මයා, නුනා මහත්මිය, දරුවන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කාම සූත්‍රයේ වගේම ත්‍රිපිටකය තුල ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න, විවාහක ජීවිතයේ දරුවන් ලබන්න, විවාහ ප්‍රාප්ත වෙන්න අවශ්‍ය කරන උපදේශයන් සහිත සූත්‍ර ධර්ම අතරින් සමජීව සූත්‍රය නකුල පිතා නකුල මාතා කියන දෙදෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අනුව ජීවත් වෙන තරුණ යුවතිපති දෙපළක් හැටියට අපි මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරමින් ඒ අයගේ බලාපොරොත්තු දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන්නට ඒ වගේම මෙබඳු වැඩසටහන් ඒක රාශී කරගනිමින් විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ ආයතනය විහාරස්ථානය පවත්වාගෙන යමින් සෑම දිනාටම ධර්ම දානය ලබා දෙමින් ත්‍රිපිටකයේ අන්තර්ගත සූත්‍ර ධර්ම විශේෂයෙන් ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා මේ අවුරුදු දහස් ගණනක් අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා අපේ ප්‍රජාව ආරක්ෂා කරගෙන ආපු ඒ ත්‍රිපිටක ධර්මය අපි නැවත සිහිපත් කරමින් මේවයි මොනවද තියෙන්නේ කියන කාරණය අපේ සමාජයට සමාජයේ ප්‍රජාවට අසන්නට දැනගන්නට ඉගෙන ගන්නට මෙබඳු දේවල් තිබෙන බව
පන්සලෙන් දැනගන්න. ත්‍රිපිටකයේ කොහොමත් අන්තර්ජාලයේ තිබෙනවා. ඒ වගේම පොතපත තිබෙනවා. නමුත් මේවා පරිශීලනය කරලා මේවයි තිබෙන අර්ථය වැදගත්කම පිළිබඳව මෙම ධර්මදේශනා මාලාවෙන් සමාජගත කිරීමට විහාරාධිපතින් වහන්සේ කටයුතු සිද්ධ කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා දවසේ අපි සමජීව සූත්‍රය විවාහය සාර්ථක කරගන්න මෙලෝ විතරක් නෙමෙයි පරලොවටත් ගෙනියන්න. නැත්නම් ඊළඟ ආත්ම භාවයේත් සඳහන් ගෙනියන්න පුළුවන් ආකාරයේ කරුණුයි මේ සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. එතකොට මේ කරුණු ආරක්ෂා කරාම මෙලොව ජීවිතයේ සතුටෙන් සැනසීමෙන් ගත කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. සතුටෙන් ජීවත් වෙමු, සැනසීමෙන් ජීවත් වෙමු, ප්‍රමෝදයටපත් වෙමු, උපේක්ෂාව ඇති කරගමු. තියෙන දෙයින්, Tamanට ලැබුණු දෙයින්, ලැබුණු දෙයට ස්තුතිවන්ත වෙමින්, ලැබුණු දෙයට සන්තෝෂ වෙමින්, ලැබුණු දේ පරිභෝග කරමින් ජීවත් වීම උපේක්ෂා සහගතයි. අෂ්ටලෝක ධර්මයෙන් කම්පා නොවීමයි කියන බව බුද්ධ ආගමේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ නිසා දවසේ කළා උදාර වූ පුණ්‍ය ශක්තිය බලෙන් මේ දරුවන් නව පුංචි පුතා, ඒ වගේම අනිත් පුතා, දියණිය, ප්‍රධාන දරුවන්ට, ඒ වගේම නෝනා මහත්මියට, ශ්‍රීලංක මහත්මයාට සර්ව ආරක්ෂාව ආශිර්වාදයේ කායික සැනසීම, මානසික සැනසීම, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන සුබ කාලයක් වේවා. සියලු දේව රැකවරණය, ඒ වගේම මියගිය ඥාතීන් ප්‍රදාන හැම දිනාටම සර්ව යහපත උදා වේවා. මෙම ධර්ම දේශනාවේ ආශිර්වාදයෙන් ශ්‍රවණය කරන සෑම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත චිරජීවනීය විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු සෑම දිනාටම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් සාදුනාදයක් පවත්වමින් සාදුනාදයක් පවත්වන ධර්ම දේශනාව මෙතනින් අවසන්. සාදු සාදු සාදු. මේ වස්සාන කාලයේ ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව පවත්වමින් අද දිනයට නියමිත විශේෂ ධර්ම දේශනාව පවත්වනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දේගම රත්නසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති ශාස්ත්‍රපති පඬිත දාම්මල පියනන්ද පඬිත් හාමුදුරන් වහන්සේ අද දවසේ මේ උතුම් පින්කම සිද්ධ කර ගැනීම තුලින් රැස් කරගත්ත ඒ උසස් කුසලය උන්වහන්සේටත් අනුමෝදන් වේවා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ සියලු අභිමතාර්ථයන් ඒකාන්ත වශයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. උන්වහන්සේගේ පැවිදි ජීවිතයේ සියලු අභිමතාර්ථයන් ඒකාන්තයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මෙලවට බිහි කළ දෙමව්පියන්, ඒ වගේම ශාසනික දායාදයන් ලැබලා දුන්න ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා, ගුරු භවතුන් සෑම දිනාටම මේ කුසලය අනුමෝදන් වෙලා ආශිර්වාදයක් බවට පත් වේවා. ආයුර ආරෝග්‍ය භාග්‍ය සම්පන්නිය පිණිස වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරනු ලබනවා. අපි ඊළඟට ධම්සප්පවතුම් සූත්‍ර දේශනාව සෙත් පිරිත් දේශනාවට සූදානම් වෙමු. Now we are moving into our blessing chanting, especially the discourse chanting of the first discourse delivered by the Buddha, Dhamma Chakkapavattana Sutta. Now we are doing that special chanting. We invite you all to listen attentively. If possible, join from your home or from your place, chanting, getting familiar with the discourse. Sadhu, sadhu, sadhu. Samanta චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා
Dhammasavana kālō Ayan bhadantā Paritta Dhammasavana kālō Ayan bhadantā Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Evaṃ sutaṃ ekam samayam bhagavā pārāṇasiyam virati sipatane migadāye tatra ko bhagavā pañcavaggiye bhikkhu āmantresi Veme bhikkave anta pabbajitena sevitabba Yojayam kāmesu kāma sukallikaну yogo Hino gammo kotujjaniko anariyo anatta sangito Yojayam atta kilamatanu yogo dukkho anariyo anatta sangito Ete te bhikkave ubho ante anupagamma majjhima patipada tathagatena abhisambuddha Chakku karani jnana karani upasamaya aviññāya sambodhāya nibbānāya samvattati Katamāca sābhikkave majjhimā patipadā tathāgatena abhisambuddhā Chakku karani jnana karani upasamāya aviññāya sambodhāya nibbānāya samvattati Ayameva ariyo attangiko maggo Seyatidam samma ditti samma sankappo samma vāca samma kammanto samma ājivo samma vāyam samma sati samma samadhi Ayan kosa bhikkave majjhima patipada tathāgatena abhisambuddhā Chakku karani jnana karani upasamāya aviññāya sambodhāya nibbānāya samvattati Idam kopana bhikkave dukkaṃ arya saccam jāti pi dukkha jara pi dukkaṃ janani pi dukkho maranam pi dukkaṃ Appi sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho Yam viccam labati tampi dukkhaṃ sangittena pañcupādānakkhandhā dukkha Idam kopana bhikkave dukkha samudayam arya saccam Yāyam tanhā pono bhavika nandiraga sāgatā Tatra tatra vinandini Seyatiyam kāma tanhā bhavatanhā bhavatanhā Idam kopana bhikkave dukkha nirodhaṃ arya saccam Yo tassa eva tanhāya asesa virāgo rodo Rāgo patinissaggo mutti anālayo Idam kopana bhikkave dukkha nirodha gāmini patipada arya saccam
අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයති යං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ කුම්මේ අනසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ වනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ වික්ඛවේ පුම්මේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංඝෝ වනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු සංඝං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු සංඝං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පාදප්පන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහිනන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතං පන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි
ආලෝකෝ උත්පාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිස්සන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු සංඝං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාවකීවං ච මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සත්‍යේසු එවං ත්‍රිපරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුත්තං අවෝසි නේවතාවාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා Bodhi Abhisambuddho Pacchangasti Yatochako me bhikkave imesu chatusu ariya satyesu Evanti parivattam dvadasakarang yata bhutang jnana dasshanam suvisuddham avosi Ataham bhikkave sadevake loke samarake sabrahmake sassamana brahmaniya pajaya sadeva manussaya anuttarang samma sampodhi abhisambuddho paccanyāsing ඥානංච පනමේ දස්සනං උදපාදි අකුප්පාමේ චේතෝ විමුක්තිය වන්ති මාජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝති ඉදමවෝච භගවාත් මනා පංච වග්ගියා බික්ඛු භගවතෝ වාසිතං අභිනන්දුන්ති ඉමස්මින් ච පනවියාකරස්මින් වඤ්ඤමානේ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං කීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි යං ගෙන්ති සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති පවත්ති තේච පන භගවතා ධම්මචක්ඛේ මුම්මා දේවා සද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ නිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්ති තං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා වා කේන චිවා තස්මින්ති උමාරං දේවානං සද්දං සුත්වා චාතුම් මාරං විකං දේවං සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං කිසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්ති තං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන කිවා ලෝකස්මින්ති ධාතුම් මාරාධිකා ඒවා සද්දං සුත්වා තාවතින් සාදේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං
ඒතං භගවතා වාරාණසියං නිසිපතනේ නිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තයන් සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා වා කේන දිවා ලෝකස්මින් තාවතින් සානං දේවානං සද්දං සුත්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සා ඒතං භගවතා වාරාණසියං නිසිපතනේ නිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මනා වා කේන දිවා ලෝකස්මින් යාමානං දේවානං සද්දං සුත්වා තුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සාදේසං තුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රතේ දේවා සද්ද මනුස්සාදේසං නිම්මාන රතේනං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සාවේසං පරිනිම්මිත වසවත්තිනං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්මපාරිසජ්ජා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසං බ්‍රහ්මපාරිසජ්ජානං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු බ්‍රහ්ම පුරෝහිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා මහා බ්‍රහ්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු මහා බ්‍රහ්මාණං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්තාවා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු පරිත්තාවානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන බාදේවා සද්ද මනුස්සාවේසු අප්පමාන බානං දේවානං සද්දං සුත්වා ආවස්සරා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු ආවස්සරාණං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්ත සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු පරිත්ත සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු අප්පමාන සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුභකින්නකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු සුභකින්නකානං දේවානං සද්දං සුත්වා වේඅප්පලා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු වේඅප්පලානං දේවානං සද්දං සුත්වා අවිහා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු අවිහානං දේවානං සද්දං සුත්වා අතප්පා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු අතප්පානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු සුදස්සානං දේවානං සද්දං
සුත්වා සුදස්සී දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු සුදස්සීනං දේවානං සද්දං සුත්වා අකනිට්ඨකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසු ඒතං භගවතා බාරාණසි අංගිසි පතනේ මිගදාය යනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්ති තං අප්පතිවත්තියං කමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වාර්තේන ජීවා ලෝකස්මින් ඉතිහතේන කනේන තේන මොත්තේන යාව බ්‍රහ්ම ලෝකා සද්දෝ අභුංගච්ඡේ අයං ච දස සහස්‍රී ලෝක ධාතු සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පවේවි අප්පමානෝ ච උලාරෝ පාදුරෝසි අදේකම්ම දේවානං දේවානුභාවං අතකෝ භගවාංගාසි අඤ්ඤාසි වතබෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ අඤ්ඤාසි වතබෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝති ඉතිං ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤෝතේව නාමං අහෝසි ඒතේන සච්ච වච්චේන සොත්තිතේ හෝතු සම්පදා ඒතේන සච්ච වච්චේන සම්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වච්චේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහිද්දි මහා ගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සම්බන්තරාය නිවාරණ සමත්තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස දත්තිංස මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යානුභ්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන අට්ඨුන්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන සම්බන්න රංශානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන නුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉත්‍යානුභාවේන බලානුභාවේන නෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්‍ර ධම්මස්කන්ධානුභාවේන නවලෝකෝත්තර ධම්මානුභාවේන අට්ඨංගික මග්ගානුභාවේන අට්ඨ සමාපත්ත්‍යානුභාවේන චල විඤ්ඤානුභාවේන මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛානුභාවේන සම්බ පාරමිතානුභාවේන රතනත්ථ සරණානුභාවේන තුයං සබ්බ රෝග ශෝක උපද්දව දුක්ඛ සෝමනස්සු වායාසා විනස්සන්තු සම්බ සංකම්පා තුයං සමිජ්ජන්තෝ දීඝායුකෝ හෝතු සතවස්ස ජීවේන සමන්නිකෝ හෝතු සම්පදා කංස පබ්බත වන භූමි තටාක ගංගා මහා සමුද්ද ආරක්කක දේවතා සදා තුම්මේ අනුරක්ඛන්තු සම්බ බුද්ධානුභාවේන සම්බ ධම්මානුභාවේන සම්බ සංඝානුභාවේන බුද්ධ රතනං ධම්ම රතනං සංඝ රතනං දින්නම් රතනානං ආනුභාවේන පුරාදේති සාස්ත්‍ර ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටගත්ථානුභාවේන ජින ශාවකානුභාවේන සබ්බේතේ රෝගා සබ්බේතේ භයා සබ්බේතේ අන්තරායා
Upaddava sambhete nimitta sambhete avamangala vinassantu ayu vaddako dhana vaddako siri vaddako yasa vaddako bala vaddako anna vaddako sukha vaddako hotu sabbada dukkha roga baya vera soka sabbhe upaddava ekantaraya vinassantu ca tejasa jaya siddhi dhanam labham sotti bhagyam sukham balam siriyayu ca vanno ca bhogam buddhi ca yasva satvassa ca ayu ca jiva siddhi bhavantu te sabbitiyo vivajjantu sabba rogo vinassatu mate bhavattvantarayo sukhi dīgāyu ko bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada tutti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada tutti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada tutti bhavantu te nakkatta akkhūtānaṁ pāpakkāni vārena parittassanubhavena antu te sammupaddave nakkatta akkhūtānaṁ pāpakkāni vārena parittassanubhavena antu te sammupaddave nakkatta akkhūtānaṁ pāpakkāni vārena parittassanubhavena antu te sammupaddave Evo vassatu kālēna sassa sampatti tuca pīto bhavatu loko ca rājā bhavatu dhammiko sadhu sadhu sadhu. That come to the end of our chanting blessings. Special protection blessing chanting. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Akankeyum ve bhikkhave ubojani patayo ditte ceva dhamme anyamanyang passitum abhisamparayang ca anyamanyang passitum uboca assu samasaddha samasīlā samacāgā samapanya te ditte ceva dhamme anyamanyang pasanti abhisamparayang ca anyamanyang pasanti. Dear friends in the Dhamma, today our Dhamma talk is about a very popular, very special, very profound, highly meaningful discourse delivered by the Buddha called Samajīvī Sutta. Translate as living in tune. How we can attune, how we can equilibrium our life in relationships. It explains the factors that lead to life tuning. Life is a song. We need to really enjoy that song.
Buddha was one day passing by, a person was playing a violin. Buddha said that if the strings of that violin is too loose, that will not make the right sound. If the string is too tight, still it will not make the proper sound, it will break. But if the strings are in the right, in the middle, in the correct strength, that will make the perfect sound. Likewise, we need great discipline in our life to make the life a success. Particularly when we are living alone, it is easy. But as we are social beings, we can't live alone. The loneliness is the biggest problem in the world. Therefore, we have to live in institutions. We call these societies, families. Family here means a cluster or some sort of group, because we are social beings, not only human beings. Everybody like to be in an institution, in a group, what we call family. Family is a unit. It's not individual. When we started to mix with others, living in relationships, we need wisdom, patience, understanding, mutual understanding, because everybody is not the same. We all are different. Therefore, this particular discourse giving great factors, really valuable factors, if we are really wise enough to adopt into our life and make a real difference into our social life. When we think of social life, the most important unit is family. Family comes from when two people come together as a couple. This particular discourse explains how someone really make the couple, their relationship between each other, successful. As we all know, which is the hardest thing, which is the most serious, difficult thing to, when we think of the highest cases, is divorces and other problems like so much of crime and things taking place, because it is not easy to be with someone, to live with someone. There is, because of that living together or somewhat single parent society, which is not the ideal example for the humanity or a more peaceful society. Therefore, to have a family life is a sacred thing. It's really auspicious thing. It's a blessing. That doesn't come out of the blue, because it is the hardest thing to keep such a unity. To make it sacred, make it really blessed, we need real blessings and teachings. Therefore, this particular discourse is extremely useful discourse for all of us to learn wealth of knowledge, wealth of skill, wealth of guidance, to have a really well-maintained, well-nourished, a very prosperous relationship. Because it's very important in our life to come to a relationship. Without that, there will be no regeneration, reproduction, which is evolution. The planet and the society comes from this sacred relationship. It doesn't really help with a single
parenting. You know that if it is difficult, better living alone, even Buddha said. But no discrimination, but it is very special, sacred to have the right relationship. So therefore, we don't have to explain how important for us to make the right effort and every effort to get the best relationship. That is why Lord Buddha delivered this particular discourse. It's called Samajīvī, living in tune, or factors that leading to life tuning. When two people come, always noises, always arguments, always disappointment, always heartbreaking. But it also, Buddha said, can certainly make a positive outcome. It's not all about negative. We only highlight about the negative things, but it is extremely possible to have that tuning nature, attuning nature, really equilibrium nature, harmonious nature in the relationship. That is what makes the life beautiful, makes the life really aesthetic, make the life really liberated. So this particular discourse comes in different names in the Sutta Pitaka. Sutta Pitaka, this Samajīvī Sutta is in the Anguttara Nikaya, Chatukka Nipata, Puññābhi Sandavagga. It also titled as Nakula Pitu Sutta, Dutiya Samajīvī Sutta, Patama Samajīvī Sutta, and also Samajīva Sutta. So it outline, title in different names, but the content is the same. What it says, once the Buddha was staying at Baggas, the deer park, at Besakkala Grove, near Crocodile Horn, in the early morning, the Blessed One take his robes and the balls and outer robe and went from home to a householder called Nakula's father. So that householder's name is called Nakula's father. During the time of the Buddha, parents were known as children's name. Children were known as parents' name, like Sariputta. Venerable Sariputta is Sari is the mother's name, the Putta is the son of the Brahmin Sari, called Sariputta. Moggallana, Moggali Putta. Moggali Putta is the mother, is the Moggali, Putta is the son. Likewise, the children were known as mother's or father's name, and fathers were introduced as children's name. So this particular person called Nakula, his father was Nakula's father, and mother was Nakula's mother. So Buddha went to this household, and for the dana, they have well prepared special seat ready for the Buddha. Buddha sat there, and then Nakula's father and the Nakula's mother went to the Blessed One and bowed down, sat one side, and then Nakula's father said, Lord, we got married at the age of 16, very young age. Ever since Nakula's mother, which was wife to be, as a young girl, was brought to me as my wife. When I was just very young, I am not conscious of being unfaithful to her, even in mind, much less in body. We wanted to see one another not only in the present life,
but also in the life to come. That means we like to be like this, not only this life, even in the next future lives, we like to be like this. So this explains when you really match. By this time, Nakula's father and Nakula's mother was over 80 years old, very old. So therefore, they were really old. So they spent a long time in relationship. It is a great example for families who are having relationships. They have lived a very important family life. We can see recently even the queen and the king of this country lived over 70 years of their family life. Family life. So therefore, this Nakula's father said to the Buddha, Lord, ever since Nakula's mother, as a young girl who was about 16, by those days, they got married in very young age, and even conscious of being unfaithful is a great reflection for all of us to learn something how we can eventually build up a good relationship. And therefore, when they say that, the Nakula's father said to the Buddha, Anyamanyam passitum, we like to see each other in this life and even next life, or even many lifetimes. So many relationships, you know, that are struggling, they don't want to even see each other for many life, or even few years, or even few days. But this great couple called Nakula's father and Nakula's mother says to each other, we would like to see Anyamanyam passitum. Passitum means to see each other. Abhisamparayancha, in this very life, and Anyamanyam passitunti, even the life after. Then Nakula's mother, Nakula's father said like that. Nakula's mother also has the great pride about her husband and said, Lord, ever since as a young girl was brought to Nakula's father to be his wife, when he was just a young boy, I was not conscious of being unfaithful to him even in mind. What a great morality, great discipline, much less in the body. We want to see one another, not only in the present life, but also in the life to come. So that was a great reflection done by both of them, not only one of them. Sometimes some people say to other people like that, but in their consciousness they were saying, not honestly saying that, but here they have spent 70 years in their life. They got married at the age of 16. So they were very elderly. So this Nakula Mata and Nakula Pita being given a very great example to maintain a good relationship in the Buddhist teachings. When the Buddha heard this, Buddha said very interesting thing. If you both, husband and wife, want to see one another, not only in the present life, but also in the life to come, then Buddha said you need some other qualities. What are those qualities? They should be in tune with each other, in tune, in conviction, saddha, in tune with virtue, sila, in tune with generosity, in tune with discernment, panya. This is not a simple message, especially nobody can live with each other because we all are different characters. But that family relationship is what makes the world going.
Therefore, it's a sacred unit. And what makes it sacred not only to the present life, even many lifetimes to come, is Buddha said that they need to uphold four things in tune. It's not just proportionally, that has to be in proportionally in tune, balanced, equanimous in each other. If someone, whether husband or wife, is higher in those qualities and the other person is less, it doesn't work. So they get to mutually balance it to have the ideal, the best life, the happiness we all deserve. That is why we come as husband and wife or into relationship to become a great example, to be there for each other, which is very important thing. So the Buddha said, if you are aspiring, wishing to be in this present life and even life after, you've got to be in tune with each other in conviction, which is saddha, in tune with virtue, which is sila, mutual conviction, mutual virtue, mutual generosity, mutual discernment, sama panya. Otherwise, it doesn't happen, it doesn't work. And then this Nakula's father and Nakula's mother said, as husband and wife, we had this great life. We were mutual in conviction, being responsive to each other, being restrained, living by the Dhamma, addressing with each other loving words. Ubo saddha vadanyu cha sanyata Dhamma te honti jani patayo anyamanyam piyang vada. Piyang vada means they were always exchanging loving words. Words are powerful than the swords. Words can hurt, kill, destroy people. Therefore, the words we use are very special, particularly in the relationships. That comes under restraining, morality, discipline, sila. So therefore, they were saying, both of them having a great conviction, that means trust. If the people to each other does not have the trust, which is a very dangerous thing, that is called kind of a doubt or not believing each other, is the problem for psychologically not to have a peaceful relationship. Being responsive. It's not like rejecting or withdrawing each other. Being restrained, that means to have a relationship is much harder than even having a spiritual life. You need to be devoted to a one person to maintain that. While you are looking at millions of similar people, while you are living in the midst of millions of similar other genders, you got to be maintaining a sila. You have to observe in a sila for devoted to one person. That's very difficult thing. That is what makes the life peaceful and successful. It's a great message. It's a powerful discourse delivered by the Buddha. And then it explained further by them too. Atta sampa urahonti pasukang upajayati. Amitta dummina honti ubinnang samasilanam. It says, while we are having like this blissful life, when we are having a mutual conviction, mutual virtue, mutual generosity, mutual wisdom, we count a lot of blessings. And another thing it says, we did not have any harm from enemies. That the life is in danger. That's why we take a lot of security, protection. There are a lot of enemies, visible, invisible, can come and mess the life up. So therefore, because of those values upholded by them, they says, sampaura honti. That means they were protected by any harm or any enemies. Enemies are dejected when both are in tune in virtue.
amitta, it says they become very safe in their life. And then again it says, ida dhammang charitwana samasīlabbata ubho. Having followed the Dhamma here in this world, both in tune in precepts and practices. The sila is a great practice. They delighted in the world of devas. Even the devas paid homage, support, respected for those people who are mutual in virtue, mutual in conviction, samasaddha, mutual in generosity, and they enjoy the pleasures they desire. In when somebody meet, come together, you have such a great desires, great pleasures to have a wonderful example life. But it does not come out of the blue. You have to work on that. No ideal person in the world, but you can make it up. Even though you go to find the ideal partner, you will never find that. But from the day one, the one you chosen, one you been selected, you have to cultivate mutually those qualities. Then the devas will bless you and you will have the pleasures that you desire in your life. So that was the wonderful discourse called Samajīvī Sutta, Life in Tune, delivered by the Buddha in the Anguttara Nikaya Chatuttaka Nipata. Today we talk about the secrets, qualities that we can maintain a good relationship, good family life, which is a very important thing. Because that whole world come into effect, come into being because of this situation. Therefore, Buddha in the Anguttara Nikaya Aggañña Sutta says that the man always attracts to the woman, woman always attracts to the man. That is the highest attraction. That is the kind of an initial beginning of the evolution, reproduction, generation. Therefore, Buddha says in the Aggañña Sutta that got to be maintained with this mutual understanding. Otherwise, what they produce is not just a biological mistake, it is out of love, and they were the people in the future generation. If the future generation been broken emotionally, psychologically, because of the elders' behavior, which is not an ideal society, peaceful society. So those who are coming into relationship need to be bear that in mind and work it out. It is not just to escape and walk away from it. That is what this great example of the Nakula Mata and Nakula Pita for 70 years. They says it was not easy, but we are really happy we accomplished it. It is not like it's a sexual relationship. Of course, it is a part of regeneration, reproduction, but it is holistic. It is really spiritual relationship, what we call mother and father. Even Buddha was explaining here Nakula's father. Sometimes people say you can't really say to the partner from the name of father. But they were saying, even the Buddha was approving it, saying with great spirituality, honor, so that it protects their relationship, does not lead into other problems. Nakula's father, how could you feel when you say that? So the Buddha, at the time of the Buddha, many parents has seek the guidance of the Buddha to advise their children. One of the important discourse in the Anguttara Nikaya Panchaka Nipata, Uggaha Sutta. Uggaha Sutta, one of the rich men we call Situarya. Situarya is the kind of an merchant, kind of a person who is a very wealthy person in the country. When he was given his daughter in hand, took to the Buddha and asked the Buddha to give some advice for her daughter, how to make it work, how to make it successful. That explained in the Uggaha Sutta in the Anguttara Nikaya Panchaka Nipata. Then the Buddha says, daughter, you need to really train how to
keep the family unity, how to bring each other. You need to bring the love, affection to each other. Sometimes you may not find it, but you can make it up. And then when you are giving in hand to someone, always have the kindness, compassion, never been aggressive, never been harmful to other person. And it says you need to go to your bed later after everyone checking all the things in the household, and you need to wake up early. If you are not waking up early, and that would not be a place of nice place. If you are waking up about 9, 10, 11, the whole day has already gone, because the dawn, the morning is the best time to bring the blessing for your relationship. And then it says even you need to associate, that means intimacy, have the relationship with real pleasure. So kamatten sevane then, and says that always speak with gentle, nice word, because there is no other person that can benefit and share your life. You got to be really exchange your psychological, sociological, biological relationship with that. It says in the Uddha Sutta in the Anguttara Nikaya. And it says how to manage the finance in the family and not to make any disturbances in the unity of the family, and to be respect each other, protect their wealth, and not to associate or let other people like alcohol or some sort of immoral people, some sort of criminals, or being really conscious, wise, whom you are being really associated with. Explained by the Buddha with the instructions given by a father called Uggha to his own daughter. Another very important information comes called or advice to the Visakkas. Daughter Vassāna, when she was, that is the daughter of the Sittu, Migara Sittu, when she was given in hand, the father said 10 things. When the father say at that time something, or mother say at that time something, it remember you very well. It makes you something very special. So the father said to the daughter Vassāna, don't give fire inside, fire outside. Don't give inside fire outside. You know that inside there are a lot of problems. You don't have to share those things to other people. Don't bring outside fire to the inside. The second advice the father said, don't bring the trouble of the outside to the inside. Then the third advice, if someone is giving you something, you got to return, you got to share with them. You should not share with people who are not really generous and kind. And then the fifth one says, you got to do unconditionally, give unconditionally. Sometimes there are occasions, those who are giving and those who are not giving, but you need to practice generosity. And the sixth one, father said, sleep soundly, Surasenidan. Eat with mindfully, you know, when you are having meal, because food is very important. If you are in hunger, sometimes I know some families, other people eat, they don't care about other family members. You know that that's not the way. You need to look into other people, whether they are having the same thing. So you need to enjoy mindfully. And then, gini pirimasinna. You need to really economically living. You know, particularly sometimes, not always. Girls, ladies can be expensive, you know. I know, we know that. Like during the Christmas time, hyacinth was in this country because they are expensive. They, you know, there are a lot of troubles comes after Christmas because of that. And gini pirimasi. Then last one says atulata deviyan pudan. That means you have to practice at least 5-10 minutes spiritual thing. Take 5 precepts, pay homage to Buddha, Dhamma, Sangha, at least few minutes every day. Those were the 10 advices
given by the father called Migarasitu to his daughter when she was given in hand in marriage. And another very important discourse delivered by the Buddha in Samyutta Nikaya called Kattiya Sutta, the discourse about kings. One Devata comes to the Buddha and says, Katyo Deepadam Setto Balivaddo Chatuppadam Komari Setta Bariyanam Yocha Puttana Ubbajoti. It says, those with 2 feet, kings are the superior. The Devata, divine being, say to the Buddha. Those with 4 feet, oxen are the superior. A maiden means young girl, is the best wives. When you want to get a wife, that was the Brahmanic society by that time, get a young person. The firstborn is the best children. Putun Naparin Vedumhal, Samaylu Shrestha. The firstborn is the best child. Buddha says in return, those with 2 feet, Lord Buddha is the superior. Those with 4 feet, the most powerful horse is the superior. And the important thing here is a good listener is the best wife. Susuta Setta Bharyana. If you want to be the best barrier, you can use as a husband or a wife, spouse. You got to be a listening person. Even in the psychiatry, the main 3 pillars of psychiatry: listening, trust is faith, saddha, care, which is compassion. Those are the 3 things: listening, trust, and care. So sutta, setta, bharyana. A good listener is the best wife. You know, in fact, wives are the most spoken people. How many words a lady speaks in a day? You know that, you know. Male person, how many words a male person talks? Only 7,000 words. Whereas female person talks about 25,000. Just imagine a man listening to 25,000 words a day. Yeah? So therefore, if you are a good listener, then you can really be a good wife. That will be the holistic relationship. Obedient children are the best of the children, not the eldest children. Devata said the eldest, firstborn is the best child. Buddha says, no. Obedient children are the best of the children. So that was in the Kattiya Sutta. Wonderful messages for us to learn something and benefit from the relationship. Another discourse called Matugama Sutta. Matugama Sutta, Buddha says that with 5 traits, 5 characteristics, a person always should make the decision to choose your partner. Very interesting. So this says in the Samyutta Nikaya, Matugama Sutta, you need to look into 5 things when you are choosing a partner. What are the 5 things? Should be beautiful. Beauty is behold's eyes. Beauty is not what you are looking externally. Beauty is when you are doing nice things, good things. You know, your actions are beautiful. You are a beautiful person. Then the second thing is it should be rich. First one, it should be beautiful. Beautiful is not like you are having like plastic surgery body. It is to be action beautiful. The second one is it should be wealth. Wealth means you need to have real qualities. It's not really only money. Of course, it is money here. And the next one, it should be moral, silver. The fourth one, when you are choosing the right partner, should not be a lazy person. And the last one, 5th one, it says in the Matugama Sutta, the person should be able to bring a family, like children. Dava Prajala. If the person can't bring up a children or child, that's not a good relationship. Krumat, Danavat, Silvat, Analas, Dava Prajava Labana. Those are called in the Matugama Sutta 5 things you need to look into when you choose the right partner. And then
Vattu Sutta. Another important thing Buddha says that another deva, Kinsu Vattu Manussana, Kinsuda Paramo Sakha, Kinsu Bhupati Jivanti, Yopana Pativinsati. Devata comes and asks, what is the protection for anyone? Who is the best friend? And who are the spirit that sustain the earth and bring the rain? That was the question asked by the Devata, that means divine being. In what place? Vattu Sutta in the Samyutta Nikaya. Buddha answers wonderfully, Putta Vattu Manussana. For the humans, the assets, the wealth is the children. You know that. You know how important your children. Putta Vattu Manussana. Bharyava Paramo Sakha. It says the wife is the best friend. Mata Mittan Sakhe Gare, Buddha said, mother is the best friend. If you make the mother as the best friend, you will never be let down. You will never have any problem. You will never get some downfall in your life. Bharyata Paramosako, this goes to the husband as well. You need to think your wife is the best friend. If you bring other friends as best friend, not talking to your wife, you will not survive your relationship. Then Buddha said, the rain, that water, is the most important thing for the survival of the world. In another very popular discourse called kālō Sutra, giving a great wealth of knowledge for the having a good relationship, it says that for 5 things, you should honor the wife, sammananaya. You should always honor the wife. And anavamanaya, that means you should not humiliate. So Buddha did not waste the words. Buddha said 2 things out of 5. Buddha says you need to honor. In the meantime, you should not kind of humiliate. Anavamananaya, nigrahana karaiti. And the third one, anati charyaya, that means you should not exceed your wife. You should not go into other people. And another important thing, Issariya Vassāna, that means you should give the management to the wife in the household. So you should make the wife as the boss to manage your household situation. Issariya Vassāna, gedara pālane denna. Alankar, Buddha is very democratic, very smart teacher. He says that Alankaranupadena, you need to buy ornaments, gold, like diamond and things, then you will make your relationship very wonderful and successful. Time to time, you know, maybe a birthday or something. Women, Buddha knows the psychology of women very well. Buddha said, you need to buy something nice, maybe not a small thing like even gold, Buddha said. Need to buy something worthwhile to appreciate the person. It's not only just verbally or by feeling honor, you need to really work it out, put yourself into the practice, buying something. And then from the wives, what do they do? Need to practice for the husband. Susanvita kammanta. When the husband comes after work, because those days actually men were working, women were looking after the household life, and they has to keep those activities in order, and to make his life easy, let him to relax. And husband's family, the wife need to maintain the relationship, to look after them, and should not go beyond the husband. Anati charani. The last one, she should be a protector of the wealth. Those were the important things explained in the
Singhalowada Sutta, out of 61 duties for a safe and well society, 10, 5 from the husband to wife and 5 from wife to husband, explained in the Singhalowada Sutta. There is another special discourse called Anuruddha Manapa Kāyika Sutta. Anuruddha Manapa Kāyika Sutta. It says a lady, wife should be Vikata Mala Machara Chetasa. The wife should be very generous, should not be a stingy person. Agarang Ajjavasati Muttachaga. She should be always in washed hand to give things. Payata Pani. Seduet. She wash the hands all the time, which means you are ready to practice the generosity. Vassāna. She should be enjoying giving. If the wife in the family is a giving, love, affection, taking care of one of the person came and he said he's going to file a divorce because he hasn't bought a t-shirt for 30 years in relationship. The wife hasn't. Wife has bought a lot of things for her, but not for the husband. So he was saying, I am wearing the same thing all the time. It goes to the other person as well. Husband also in time to time buy something. That is called Payata Pani. That means you should always ready to buy something. Yava Yoga. The wife should be taking care of, supporting the temple, needy, homeless, spiritual, and things like that. So it is the duty of the wife to maintain that. Like our mothers, we know that in our families, they always checking with whether the dana is being brought to the temple, whether they have given their support for the local spiritual churches or wherever, and things like that. It explained in the Anuruddha Manapa Kāyika Sutta. And another important sutta called in the Anguttara Nikaya called Asantutti Sutta. Asantutti Sutta means a person to maintain the ideal relationship, you need to be content. If you are not content, that means Santutti Paramandana, you need to be Ladadein Satutu Vena Kenek Vendana. Ladadein Satutu Vena Kenek means you are happy with what you have. If you are worried about things you don't have, that is a downfall. That is a very serious thing. If you are not happy with what you don't have, you got to learn, count the blessing. Most of the English people says, sometimes people mourning, they don't have this, don't have that. One of the elderly English gentlemen said to me, his mother was always saying, when they don't have the heating, when they don't have the fridge, when they don't have all these vehicles, the mother who used to say to him, son, count the blessings. You can only see what you don't have. Can't you see the things we all have? So that is what we call contentment, is what explained in the Asantutti Sutta. Sometimes, sometimes women can kind of chat like that, oh, I don't have this, my neighbor's grass is always greener. My, sometimes wife says that, oh, my neighbor is buying a new car. They are going for a holiday. My husband is rubbish. I am still in the same house. I haven't been to. So that type of things can come because this asantutti, that you are not content in what you have. If that is the situation, you will not have an ideal relationship. And finally, there are a lot of things, but I am just explaining about very short things. And Buddha talk about different types of wives. Vadaka Bharya, Chora Bharya, Sami Bharya, Matu Bharya, Bhagini Bharya, Saki Bharya. In the Bharya Sutta, in the Anguttara Nikaya, there are 7 types of wives. First one is called Vadaka Bharya. That means giving all the time pain and problem. That's called Vadaka Bharya. Chora Bharya. Chora Bharya means the wife who steals the things of the husband. Sami Bharya. Sami Bharya means very faithful, very devoutful wife. You can choose who you are. Matu Bharya. That means wife like a mother. And the Bhagini Bharya, wife like a really a sister or a brother. Saki Bharya,
That means like the best friend. Dasi Bariya, wife like a servant. So if you know, according to those 7 types of wives in the Sapta Bariya Sutta in the Anguttara Nikaya, where you can put your place. These are the bit of an insight about today's Dhamma topic, which explains Samajīvī Dhamma. Samajīvī Dhamma means life in tuning. There are 4 things explained in that. Sama Saddha, having compatible faith, or not only one person or in proportion, it has to be compatible, same in the both person. Uphold the same religion, revere the same objects when you are choosing a partner. This is a very wonderful thing, because otherwise it's really difficult. Objects of worship, concept, beliefs, principles, share the same line of interest. They are equally firm in those, can reach agreement on them. Otherwise, don't just look in the external or emotional part. Or you like that person, after that you think, oh, this is a mistake. Just take time to really monitor whether they have this compatible faith and the compatible morality. What does it mean? Do they have the real ethics, manners, upbringing which are harmonious and compatible? That means, are they really practicing 5 precepts? And the third one, Samachaga, compatible generosity. That is why Buddha, even kālō the Sutta says, it's not only one-way traffic, it's a dual carriage place. You need to give to the husband, husband need to give to the wife. In accord, not in conflict with each other, in generosity, hospitality, sacrifice, readiness to help others, that's called Samachaga. Samapanya, that means having compatible intelligence. If one person is too intelligent, you have to just listen to that person dominating. It's not worthy. And sensible and understanding each other, at least reason with each other is very important thing in the relationship. Buddha gives an example of a pond. Just imagine there are 4 inlets and 4 outlets. If the inlets send the water and the outlet is being not closed, you will not have a successful lake. So therefore, to have a relationship, you need to maintain your life in proportion, life in mutually, in tuning. That is what explained in this Dhamma talk today. Subject, our Dhamma title today is Samajīvī Sutta, the factors that lead to life in tuning. So we wish you all the good health and happiness. Thank you very much for listening to the Dhamma talk today. Today Dhamma talk is being very kindly sponsored to make this teaching available. Let these teachings to hear by the other people is the highest form of dana. Today Dhamma Dana is being sponsored by Mr. Nilanka Rankotgedara, Mrs. Ivanti Rankotgedara, to celebrate their 20th wedding anniversary, and also to celebrate the new son, Kevin, 4 months old, and also share the blessing to their other 2 children, Chanel, daughter Chanel, son Kalu, and to wish their parents and all their relatives all the good health and happiness. And may this Dhamma Dana blessing bring the good health and happiness and the fulfillment of their aspiration. Sadhu, sadhu, sadhu. And finally, if you would like to support, we still have a few weeks needing for the sponsors to Vassāna kālō to maintain this. You can share the Dhamma Dana blessings. To finish our day for today, let us practice few minutes meditation. Please sit comfortable to practice few minutes meditation. Relaxing the body. Keeping it alert and awake.
Just experiencing the sitting. And make yourself content. Be happy. Rather worrying about things you don't have. Cultivate always equal morality values. Equal faith, Saddha. Equal generosity, kālō. Equal panya, wisdom. Bearing those deeply in your heart, you will have a wonderful family life. That is should be a blessing, otherwise you are living in a hell. To create the heaven in your relationship, you got to bring these qualities into your heart and put them into practice. Breathe slowly in. Breathe slowly. Just imagine this breath is too short. Life is too short. To suffer in a hell is not worth. Faith, morality, generosity and wisdom will make your shortest life a heaven. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Take this seriously, those points we mentioned. Such a wealth of information from the teachings of the Buddha. Today we are very lucky to adopt those into our life. With that, make metta to yourself. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. As I am, may all beings be well. May all beings be happy. May all beings live in harmony, in divinity, and may all attain the bliss, liberation. Bringing our palms jointly together, close to our heart, let us share the final blessings. Saying 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much everyone for joining today, and I look forward to see you next week.